Good noon to everyone. Today discuss about chemical engineering plant economics માં આજનો ટોપિક છે જનરલ ઓવરઓલ ડિઝાઇન કન્સિડરેશન. એમાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું સમ થિયરિટિકલ પોઈન્ટ્સ અને સમ પ્રોજેક્ટ રિલેટેડ વર્ક, હાઉ ટુ ડિઝાઇન અ પ્લાન્ટ. ઓકે, આની ઇમ્પોર્ટન્સ એને કઈ કઈ છે તે બાબતે આપણે ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી ઓવરઓલ ડિઝાઇન પ્રોજેક્ટ ઇન્વોલ્વ મેની ડિફરન્ટ ડિઝાઇન કન્સિડરેશન્સ. ઓકે, તો કયા કયા પોઈન્ટ્સ વડે આપણે ડિઝાઇનને કન્સિડરેશન કરી શકીએ તેમાં આપણે અલગ અલગ પોઈન્ટ જોવાના છે. જે રીતે પ્રોસેસ ડેવલપમેન્ટ છે, સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ છે, એ બાબતે આપણે ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, ધ ફેલર ઓફ ધી ઇન્ક્લુડ ઇન ધીસ project and the basic consideration in the overall design project in many instances alter the entire economic situations. So distinctly as the make the venture unprofitable, some of the factors involved in the development of the complete plant design include a plant location and also plant layout. તો પ્લાન્ટ લેઆઉટમાં આપણે જોઈશું મટીરિયલ્સ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન, સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇન, યુટિલિટીઝ, બિલ્ડિંગ્સ, સ્ટોરેજ, some materials and handling, safety, waste disposal, federal, state and local law or codes, and the patents. Because of their importance, these general overall design consideration are considered in detail. Okay, in this chapter. Again repeated, for a general consideration part, overall design project involve many different design consideration. The failure to include this consideration in the overall design project many instance alter the entire economic situation. So this part to the make a venture unprofitable, some of the factors in કયા કયા છે જોઈશું આપણે. Involved in the development of the complete plant design include a plant location, plant layout, material and construction બાબતે જોઈશું. Structural design, some utilities, building, storage, materials and handling, some safety, waste disposal, federal, state and local law or codes, and the pattern. Because of their importance, this general overall design consideration are considered in detail in this chapter. Okay, the various types of the computer program and the techniques are used to carry out the design of individual pieces of equipment or to develop the strategy for a full plant design. This application of the computer uses in the design is design as the computer aided design and the subject of this chapter. Okay, record and keeping the accounting procedures are also important factor in general design consideration, and it is necessary that the design engineering the familiar with the general terminology and approaches used by the accountants for cost and asset accounting. This subject is converted in this chapter. હવે જોઈશું આપણે cost estimation. As soon as the final process design stage is completed, become possible to make a accurate cost estimation, because detailed equipment specification and definite plant facilities, some information are available. Direct prices quantities based on the detailed specification can be obtained from various manufacturers. However, as mentioned earlier, no design project should process to be final stages. Now before cost are considered, અલગ અલગ એની cost હશે. Then the early stages of design when the complete specification, અલગ અલગ specification બાબતે આપણે વાત કરીશું. Okay, some guesstimations, appropriate designation and pre-design cost estimation. Such estimates should be capable of providing as a basis for company and management to decide if further capital should be invested in the some project. The chemical engineering must be certain to consider all possible factors when making a cost analysis. Fixed cost, direct production cost for raw materials,
labor, maintenance, power and utilities must all be included along with the cost. Some plant and administrative overhead distribution part of the final product અલગ અલગ બાબતે જોઈશું આપણે. અને કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ વિશે ડિસ્કસ કરીશું. કોસ્ટ ઓફ પ્લાન્ટ for must be certain to consider all possible factors when making a cost analysis. Fixed cost, direct production cost for a raw material, labor, maintenance, power and utilities must all be included along with cost for a plant, administrative, overhead distribution of the final product and other miscellaneous items. This chapter, okay, the present many special technique have been developed કરવામાં આવશે અલગ અલગ રીતે. લેબર અને મટીરિયલ ઇન્ડેક્સ વિશે જોઈશું આપણે ડિટેલમાં. કોસ્ટ રેશિયો કયા કયા હશે, સ્પેશિયલ મલ્ટિપ્લિકેશન પાર્ટ ફોર બેઝિક કન્સિડરેશન ફોર અ પ્લાન ડિઝાઇન. Okay, the final test as the validity of any cost estimation can come only completed plant has been put into the operations. However, if the design engineering is well acquainted with the various estimation method and their accuracy, it is possible to make remark in the cost of estimation even before the final process is designed, given details, some specification. Now, some factor affecting profitability અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાબતે જોઈશું આપણે કે કયા કયા કોશિશ માટે આપણે એને પાર્ટ કરી શકીએ આપણે જનરલ કન્સિડરેશન માટે. તો પ્રોસેસ ડેવલપમેન્ટ વિશે જોયું આપણે. ફેક્ટર અફેક્ટિંગ પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈશું. ઓકે, દેન ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇન છે, ઓપ્ટિમમ ઇકોનોમિક ડિઝાઇન છે. ઓકે, આપણે વન બાય વન ડિસ્કસ કરતા જઈશું આપણે. પ્રેક્ટિકલ કન્સિડરેશન ડિઝાઇન. ઓકે, ડિઝાઇન અપ્રોચીસ કઈ રીતે કરવાનું છે. ઓકે, એન્ડ ધ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આવશે પ્રોસેસ ડિઝાઇન ડેવલપમેન્ટ. તમે કઈ રીતે ડેવલપ કરી શકો છો. ઓકે, ઓકે, સિમ્પલી આપણે કોસ્ટ એસ્ટિમેશન વિશે જોયું કે એઝ સુન એઝ ધ ફાઇનલ પ્રોસેસ ઇઝ and some design stage is completed, become possible to make a accurate cost estimation because detailed equipment specification sheet and definite plant facilities, some information are available. Direct prices quotation based on the detailed specification can be obtained from various manufacturers. However, as I mentioned earlier, no design project should process to be final stages before costs are considered, and the cost estimation should be made out of the early stages of the design when complete specifications are not available. Evaluation of the cost in the preliminary section part phase in some time called estimations, but the appropriate designations in the pre-design cost estimations. Such estimates should be capable of providing a basis for company management to decide if further capital should be invested in the project. Okay. Now, the chemical engineering must be certain to consider all possible factors when some making a cost analysis. Fixed cost, direct production cost for raw materials, labor, maintenance, power and utilities must all be included along with the cost for plant and administrative distribution of the final products. miscellaneous items છે અલગ અલગ રીતે જોઈશું આપણે. Okay, this is the
કોસ્ટ એસ્ટિમેશનનો પાર્ટ છે આયરો. And the detailed specification part can be obtained from various manufacturers. However, as I mentioned earlier, no design project should be processed to final stages before cost for considered. The cost estimation should be made through this process. Any evaluation cost and some phases, sometime called guesstimations. But this appreciate designation is a pre-design cost estimation. Such estimation is capable for providing basis ફોર એની કંપની કોઈ મેનેજમેન્ટ માટે આપણે કામકાજ કરવાનું હોય એના બેઝિસ પર આપણે કામકાજ કરશું ટુ ડિસાઇડ ઇફ ફર્ધર કેપિટલ should be invested in this project. The chemical engineer or cost engineer must be certain to consider all possible factors when making a cost analysis. Fixed cost, direct production cost, ઓકે રો મટીરિયલના લેબર પાવર રિક્વાયરમેન્ટ કેટલો છે એ જોઈશું આપણે અલોંગ વિથ સમ કોસ્ટ પ્લાન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન of the final product and other miscellaneous items or some present maybe all the special technique and have been developed for making pre-design cost estimation, labor and material indexes, standard cost ratio and a special multiplication factors are some example for information used to the design estimation cost. Okay, and the final test has to be validity. To any cost estimation come only when the completed plant has been put some issues. Okay, if the design engineering as well as the accredited with the various estimation method and accuracy, it is possible to make remark close cost estimation even before the final processes. ડિઝાઇન કે ડિટેલ સ્પેસિફિકેશન શીટ પર જોઈશું આપણે ઓકે શરૂઆતમાં આપણે જોઈ ગયા પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં કે સિમ્પલ ડિસ્કશન પાર્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન્સમાં કયા કયા પોઈન્ટ આવે તો ધીસ modern age of industrial competitions, a successful chemical engineer need more than a knowledge and understanding of the fundamental science and the related engineering subjects such as thermodynamics, reaction kinetics and computer technology have been ability to apply this knowledge to practical situation purpose to accomplish something that will be beneficial to the society. However, in making these applications, the chemical engineer must be recognize the economic implications which are involved and proceed accordingly. Now, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગના પાર્ટમાં આપણે જોયું હતું કે એક્સપાન્શન રિવિઝન ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ વન્સ રિક્વાયર ધ યુઝ ઓફ એન્જિનિયરિંગ પ્રિન્સિપલ્સ અને સમ થિયરીઝ જોઈ ગયા હતા તો કમ્બાઇન્ડ વિથ પ્રેક્ટિકલ રિયલાઇઝેશન્સ ઓફ ધ લિમિટ imposed by the industrial conditions, some development of a new plant of processes from concept evolution to the profitability reality and the complex problems. A plant design project moves to completion through a series of stages such as is shown in the following point. ના બેસિસ પર જોઈશું આપણે ઇન્સેપ્શન પ્રિલિમિનરી શરૂઆતનું કાર્ય ડેવલપમેન્ટ ઓફ ડેટા નેસેસરી ફોર અ ફાઇનલ ડિસિઝન ડિઝાઇન ફાઇનલ ઇકોનોમિક ઇવોલ્યુશન ડિટેલ એન્જિનિયરિંગ ડિઝાઇન પ્રોસેસમેન્ટ ઇરેક્શન સ્ટાર્ટઅપ અને ટ્રાયલ રન્સ સમ પ્રોડક્શન પાર્ટ છે એના બેસિસ પર જોઈશું
ઓકે, પ્લાન ડિઝાઇન માટે ડિસ્કસ કરી ગયા હતા આપણે. પ્રોસેસ ડિઝાઇન ડેવલપમેન્ટ. ઓકે, જનરલ ડિઝાઇન બી આપણે મોસ્ટ ઓફલી જોઈ ગયા છે. ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઓવરઓલ ડિઝાઇન કોન્સેપ્ટ. The final to include consideration in the overall design project many instance entire economic situation. So this is the main point as to make and the mention unprofitable some of the factors involved in the development of a complete plan design. Okay, thank you.